Għamel like fuq il-paġna Illum ma' Steph fuq Facebook u titħol fiċ-ċans li tirbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security, valur ta' €1,900 minn Dem Company Limited. Sufan, li jsir sodda, minn Bonds, valur ta' €1,050. Vjaġġ għal tnejn, mal-Britannia Tours, valur ta' €1,000. Fireplace minn Medistone, valur ta' €880. 12,000 BTU Higher Air Conditioner li jinkludi l-installazzjoni minn Sheed Air Conditioning, valur ta' €600. U vouchers minn Bata ta' €50. Qabel naddu għal mistieden li imiss, mistieden li verament naħseb li ħajkun ta' interess, xtaqt nagħmel spunt verament żgħir. Il-paġna tal-Facebook tagħna qed hemmhekk għalikom il-koll, ħafna minnkom tużawha u ta' din ngħidilkom grazzi tistaqsu ħafna mistoqsijiet, ovvjament niskuża ruħi jekk mhux dejjem inwiġibkom mal-ewwel għaliex m'iniex daqshekk effiċjenti kolli nammetti, però xtaqt ngħidilkom grazzi tan-numru sabiħ li ta' kuljum qed tiżdiedu magħna. Ħbiberija tagħkom hija speċjali, jiena m'għandix il-fizzju li noqgħod insemmi ħin kollu l-Facebook għax il-ħin ma jippermettix fil-fatt straqt naqra minuta mill-ħin tant prezzjuż. Però xtaqt nagħmel spunt għaliex ta' kuljum jiżdiedu u vera ħaġa sabiħa li natqawwilna qalbna, familja tagħna kibret qegħdin sew fuq il-20,000 ta' kuljum jiżdiedu u sabiħ mhux għax tagħmel like biss, imma għax tkun qiegħda segwina u tikkummenta. U jien dik tfisser ħafna li għal-fatt li tibgħat mistoqsijiet, tibgħat rimarki. Ġifier xtaqt li vera ngħidilkom grazzi ta' dan il-ġest illi tagħmlu magħna u tal-inkoraġġament li tatuna x'fuq kollox aħna dak huwa il-go ahead, il-proset biex ngħid hekk illi anke ifisser ħafna. Min ġurnata l-oħra ħanibdew norukom filmat verament qasir. Dawn huma grazzi għall-ERA, l-Awtorità għall-Ambjent, fil-fatt ħadu din l-inizjattiva illi waslulna, aħna qed insejħulhom snippets, filmati osra biex aħna nkunu aktar konxji tal-ambjent ta' madwarna. Ma niddejjaqx nirrepeti, ma niddejjaqx insostni kemm huwa importanti li nieħdu ħsibu l-ambjent u daw ħasbu li jippreparawna filmati ta' ftit sekondi litteralment kif aħna nistgħu nagħmlu anke il-parti tagħna. U llum ħanorukom dan l-ewwel filmat verament qasir. Fejn għandek l-ispazju, iżra l-pjanti tal-fjuri, jidhru sbieħ, iserħu lajn kif ukoll jgħinu n-naħal fil-produzzjoni tan-nektar. Għattilkom li qasira fil-fatt kienet iqsar milli kważi kont qed nistenna idejat osra kif anke aħna nistgħu u anke jiena ninkoraġikom li jekk hemm xi ħadd minnkom li tagħmlu xi ħaġa fid-dar tagħkom. Tħossu li forsi ħadd ieħor ma jagħmilix, allura tkun idea sabiħa illi anke taqsmuha magħna dejjem użaw il-paġna tal-Facebook minn forsi mhux daqshekk komdu bit-teknoloġija moderna hemm dejjem l-SMS u hemm ukoll finalment littra postali li għana anke xorta nirċievi u napprezza. Ġifieri aħna nħallu f'idejkom biex tikkomunikaw magħna. Il-mistieden li jmiss mhuwiex Malti huwa Franċiż ħajkun qiegħed magħna ġifieri permettuli għal darb'oħra llum ġietna naqra hekk ħanitkellmu bil-lingwa Ingliża u bniedem interessanti ħafna u għandu ħafna xejdilna. Allura ma stajtx li nitlef il-kontribut tiegħu. Qed nitkellem dwar Mr. Hervé Delpech. Yes, good evening. Good evening to you. Mr. Hervé is the Chief Strategy Officer at one of our local banks. Yes. But he is here with us today to talk to us about the Malta Sustainability Forum. Yes. First of all, how was the weather coming here? Well, it was a bit of a challenge. It wasn't it? I'm not used to it because I've been told when I came to Malta it would be sun every day, 365, and it is not the case. But well, it's 364 okay, or 360. So unfortunately today was the one day. We need the rain as well, otherwise we wouldn't have our vegetables and stuff. It is balancing things from a sustainability point of view anyway. So, before we even start going into what the forum is all about, I'd like you to describe what for you sustainability means. Because it seems to be, right now it's a buzzword. We're using it everywhere, you know. We heard a lot about it even in our budget, which was announced lately. We have various guests who talk about sustainability. But I still believe that for most of the people at home, their way of being sustainable is perhaps by, recycling, which is fantastic, yes, by all means. But I think we think it's not our job, you know, it's someone else's job. Let them do it.
I will try to address, because there are many questions, but maybe starting with the definition of sustainability. And I will use a definition that has been used in the past, but it's sort of simple enough for people to understand. So sustainability, the way we see it in our organization, and I think we should share it with your public, the audience, is about addressing the needs of the present without compromising the ability for the next generation to address their own needs. So it's about protecting the planet, protecting the resources we have today, that they do not vanish, they do not disappear, that the next after us, the other people, the other generations, will be able also to benefit from the beauty and the richness of our planet. That's a definition which I think is quite simple and people can understand. I would agree with you that I think you said buzzword, and this is true. Sustainability is everywhere. I don't know, probably yourself, but there's no day without me receiving a newsletter or an email with the topic sustainability, whether this is in financial services, which is our business, whether this is on the day-to-day, whether this is about the protection of the environment, whether this is about demonstrations that are happening all around the world. It's everywhere. But what we realized is that most of the people don't have a fair understanding what that means. They don't have a fair understanding of the challenges sustainability is representing. And what we are trying to do through the Malta Sustainability Forum is to address this. So it's all about building the awareness, trying to make the people more comfortable, that they understand the challenges we are facing as a society, as a community, and hopefully, and this is the very ambitious objective of the forum, is to get them into action. And again, to your point, Stephanie, you said it's not maybe that much my role or the role of each of us. It is not true. This has been on for many years. Now it's becoming more mainstream on the public space, but this is the business of each of us. If we don't do it now, it is too late. So that's really the message we want to convey during the conference. The time is now. Take ownership, take responsibility, act, and be part of this change. The forum is next Thursday. It is, and yes. It is open to everyone. Yes, absolutely. Again, this is part of the spirit also of what we do as an organization, but also due to the theme. I think there was an article over the weekend, His Excellency, the President of Malta, Dr. George Vella, absolutely. He will be doing the opening speech of the conference. Dr. George Vella said, sustainability should be ingrained in society. I think it says it all. So it is my business, it is your business, it is the business of each of us. And that's what we want to convey during the conference. And the way we are going to do it is we have 20 speakers, local people, of course, but also we brought international. We thought it would be great for Malta also to have people from a different place, from a different background, that could bring their own perspective and their own experience to the island. So we brought some of these people, and the way we want to do it is we want to make it as practical, as simple as possible. So each speaker, for example, to give you a bit of an idea of how the conference will be held, each of the speakers will have 5 minutes to present 1 or 2 cases, very practical, very pragmatic, with the objective that each of us in the room will feel like, well, they do it there, or they did this experience in this place or in this community. Why is it I cannot, myself, with my neighbors maybe, with my family or with my local community, do the same and contribute to a better world? So we want to make it as simple, as pragmatic as possible. And of course, there will be time for exchange, communication, questions, as you can imagine. Would you like to get me through some of the speakers? I know I have some photos prepared as well. So absolutely. Amongst, the international speakers, we have Adrian Labbé. Adrian is a very smart person. He's currently doing a PhD in Germany, in Berlin, and he's all focused about how we can make our cities a better place. So he will talk, for example, when we discuss and we prepared the conference, he told us about a small application, an app you have on your mobile in Berlin, and if you want to find fruits, in case you feel like having some sugar to keep walking in the city, through the application you can find a local garden or a special place where you can pick up the fruits
from you the actually trees. pick it up yourself? From the trees. And this is free, this is for people. So this is the spirit of sustainable world, because of course we protect the trees and we maximize the possibility of using the fruit. Take years. I mean, you have to plan towards that. It's not something that's just going to happen overnight. We need obviously to put things in perspective. Berlin is not Malta. There are things that could work outside that are not maybe suitable for Malta. But I think just the idea and the opportunity to discuss it is bringing a bit of fresh air to the debate. And that's it's intriguing, actually. I'm trying to imagine. I feel like an apple and I go and kind of that in real life. Absolutely. Lately I was talking to my son because I was telling him, the fruit does not grow in the supermarket. No, and ironically, more often than not, it's where that's where we've seen it. I mean, I have never really seen, I don't know, melons grow. I've never had the opportunity, so. I can understand this. I'm lucky a bit because I'm from the countryside, so I saw the vegetables growing in the garden of my parents, and I did myself work on it. But yeah, that's true. Now the next, the new generations, they don't appreciate these kind of things. Although, there is something very interesting with the new generation. I have a 23-year-old daughter, Emma. And 3 years ago, she came to me and she told me, I'm going to become a vegetarian. First of all, I was a bit surprised, and then I was starting to be a bit nervous. And then I discussed with her, and I thought it would not last. So it's probably one of these trends for a couple of months and then go back. It was a huge misunderstanding from my side. It was a huge misunderstanding of my generation in terms of understanding the needs of the new generations. And this is picking up today. Everybody knows about this young lady, Greta Thunberg, who is going and traveling around the world and bringing this topic on the table to the United Nations, to their international conferences. So there is something picking up, there is something happening in the world, and the time is now for us, the generations in charge, the government, the private sector, and whatever communities, to take ownership of this topic, bring it onto the table and find ways through to make the world a better place. So I was quite surprised 3 years ago when I had this discussion with my daughter, but she, in a way, opened up my eyes at that time. So I'm very proud also to be part of an organization that is putting the sustainability high on the agenda. So just to give you also a personal take on this challenge. And it's so real and so intriguing. Another speaker. I'm trying to hurry you up because I'll soon have to tell you that I'm running off. No, of course. Well, we have another colleague of sustainability who is Carl Pratt. Carl Pratt is amazing. He's the CEO of Future Planet. It's an organization which is basically trying to get the people into action. So he will be delivering a motivational speech to try to get the people in the room to stand up and sign what we call our manifesto, which is a pledge on I will do these kind of things in order to have a more sustainable behavior going forward. So it's all again about getting the people into the action rather than being passive. Them as well, and empowering them to be the change element of this future we would I think we need and we owe to our next generations. This is the first time it's being held, right? Well, yes, absolutely. Year? This is the first event of its kind, and it doesn't exist in Malta. And I think the time is just perfect. It is meant to be, as I said at the beginning, for the individuals, but also for the business community. And I just want to mention another speaker, Yanis Ioannou, who will be doing the talks in the evening. And it's all about how a business must be sustainable if it wants to survive, else there's no other option. So it's quite provoking, I would say, for Malta, but it promises to be a very interesting exchange. It's been a real pleasure, I must admit. I mean, I knew, because we had a short conversation early on today. However, you seem to have a lot more than I expected, and I wish I had more time to give you. I'll come back. It was a pleasure, Stephanie. Thank you so much. Infakkarkom tkellimna fuq il-forum billi ħajtella nhar il-ħamis illi ġej. Ġifieri għal min jrid iktar informazzjoni Malta Sustainability Forum tistgħu titlu fil-paġna tal-Facebook tagħna miftuħa l kulħadd. L-idea hija li nkomplu nsirru nafu aktar dwar l-ambjent ta' madwarna, dwar x'nistgħu nagħmlu jien u x'tista' tagħmel int mid-dar tiegħek ukoll. Qegħdin taraw id-dettalji hemmhekk. Thanks again. Fil-waqt li ħanimxi lej il-ħabib tagħna Bastjan illi ħajkellimna bil-Malti. Nixtieq insellem mod speċjali daw kollha li jiktbuli għax nibda nara l-messaġġi diħlin u jikkritikaw għax ikolli mistiedna barranin. Bastjan.
Imma ċertu elementi, jekk dan huwa bniedem li jaħdem ġewwa pajjiżna qed iwassal dal-messaġġ daqshekk pożittiv, jien ngħidlu le tiġix għax int ma titkellimx bil-Malti ta'. Aħna qegħdin, l-ewwel ħaġa aħna Malta nitkellmu żewġ lingwi, għandna l-Malti u għandna l-Ingliż. Taf li tirrabjani, ma nkunx nkun tella li l-pressjoni, bda ħoss il-pressjoni, ejja, niżżil l-pressjoni. Niżżil l-pressjoni. Kif aħna Bassjan. Kellim bil-Malti. Jasra kieku xi waħda li ħankollu parla bl-Ingliż fiha u ma fijiex, imma jien hawnhekk bil-Malti nitkellem. Ħanfarfar, għax talat li iż-żmien qed jagħmel tiegħu u tibda naħseb dik il-pressjoni. Mela, illum ħanitkellmu dwar l-element ta' nutrizzjoni. Però biex iktar nerġgħu nfakru daqsxejn għax fuq il-ħobs l-ismar differenti. Għax ikun hemm min jibda jħallat mill-użu għalli ma użu għandu bżonnu. Jekk huwa kolesterol jużalek xi ħaġa li mhux tajba. Imma jien niċċara ħaġa għax hemmhekk jien nixtieq niċċara għaliex irridu noħorġu mill-idea li meta persuna qed tiekol ikel ismar qed tiklu għax għandha xi kondizzjoni partikolari. Il-ħobs ismar, l-aġin l-ismar, il-ross ismar dejjem ngħidu li huwa ħafna aktar benefiċjali għas-saħħa tagħna in ġenerali. Għalfejn għax fih ħafna iktar fiber. Tajjeb? Dik l-ewwel ħaġa. Però mbagħad ikollok min għandu kondizzjoni illi jużalek prodott li minflok ieħor. U hemmhekk jista' jagħti il-każ illi ikollok il-label illi ma jkunx jgħat jista' jikkonsma l-istess. Bassjan, ħu paċenzja hi, għax jiena hawnhekk ġilli nwaħħlilhom il-xismu. Ħa niċċekkja naqra x'għandna naqa' problema, qed jagħmlu ħafna sinjali. L-aħjar mod naħseb li mhix hawn li ħasra. Tkellem Bassjan, ħara jekk jisimgħux. Qed tisimgħu issa, all right, qed għad nimparla waħdi. All right, qed tisimgħu. Tkellem oħra. All right. Le, mela, ħana uħdejk, u tkellem fuq tiegħi, ir-ranġajna. Orre, ħana uqtaw. Mela, bażikament li għandek huwa illi ikun hawn min għandu kondizzjoni li minflok jużalek l-istess tip ta' il-bżonnijiet tiegħu jużalek tip ta' ħobs differenti. Allura, tajjeb li wieħed ifakkar x'inhuma l-benefiċċji u għal min jistgħu jittieklu. Apparti minn da kollu kif dejjem ngħidu il-ħobs ismar jittiekel minn kulħadd. Daqshekk. Biex aħna nkunu qed nigwadanjaw minn valur nutrittiv fil-prodott tagħna fejn jidħol lunch. Umba fl-aħħar ħanitkellmu ftit fuq il-gluten free għax kien hemm min ħafna fuq il-gluten free. Talabna biex nitkellmu ftit dwaru, ma tantx hemm ħafna xi ngħidu, però hemm xi punti li nsemmuhom naqra. Issa nibdew bil-OGI. Nibdew ftit fuq il-OGI. L-OGI. Hawnhekk għandkom il-OGI illi huwa sjuta bil-ħafna għal dawk illi batu mill-kundizzjoni tad-diabete. Għalfejn għax iżomm huwa slow release. Jitfa' zokkor fid-dem bil-mod ma jitfaħħix f'daqqa. U hemmhekk għal minnu diabete jkun jista' jgwadanja mill-benefiċċji tiegħu. Importanti li ma tistax taqbad tikol xi ħobża sħiħa. L-porzjonijiet huma importantissimi ħafna kemm tista' tiekol minnu dak il-prodott. Qed nara hekk bħala kurzita wkoll nista' ngħidu li pereżempju kaloriji għal min jott il-kaloriji qed ngħidu hawnhekk għal 100 gramma għandek 330 kalorija. U importanti li da qed ngħidu għal dawk li huma diabete, da qed jintuża ħafna għal dawk li qegħdin isegwu dieta jew qegħdin jagħmlu xi tip ta' eżerċizzju għax fih ħafna valuri nutrijenti li jkun jista' jgwadanja għal wara xi workout tajba, ġifieri da jinfittex ħafna. U għandek proteini għolin fil-fatt 13.6. Proteins jaġġillek il-metabolizmu iktar, ġifieri daw ikunu aħna nsibuhom bħala super breads. Fihom benefiċċju, il-lunch li tieħu tkun qed tiggwadanja minnu, u mbagħad dejjem kif nitkellmu. Importanti li ma naqra ingredienti li nużaw ingredienti ġenwini biex nżommu l-valur. Sajk ħanamlu butir, majonez u kollox. Nkunu qegħdin nażlu biċċa ħobs tajba, mbagħad fl-istess ħin jekk nużaw ingredienti mhux tajbin, nkunu qed nirrovinaw dak li nkunu suppost gwadanjajna. Minn wara għandek il-multigrain li huwa prodott nirrakkomandaw ħafnalit-tfal tagħna. Għalli ma raġuni. U għan il-texture tijaw, daw iż-żewġ prodotti li għandek jem semmejt, il-texture tagħhom jisek it-tikol biċċa kejk. Literalment dak il-valur fih. Għadni kemm kelli esperjenza mur ġo skola u kien hemm tfal li vera kellhom idea tal-ħobs ismar.
dew waqtulhom għax kienet diffiċli biex iduquh għax bdew jibdequ minnu, bdew jibżgħu minnu, għax aħna daqshekk għadna kulturati lura minnu l-ħobs ismar, kif daquh minħabba x'waħda mbagħad kilitu ma tax kif jibdew jikkupjaw. Ma baqgħux jibżgħu minnu. Kollha ħaduh il-brown u ħallew il-ħobs abjad fil-ġemp u kollha daqu l-brown. Għax it-texture tiegħu hija tajba, għandu percentaġġ baxx fit-zokkor, però fih naqra. Għandek percentaġġ baxx fil-melħ, għandek sorsoli ta' fiber u għandek sorsoli ta' proteini. Xi kollok bżonn iktar għal-atfal tagħna. U t-toma pjaċevoli ġifieri għal min. Dik hija għax aħna għadna naħsbu li l-ħobs ismar għadu dik il-ħobs jisu għażmu ngħidlu jiena bla toma ta' xejn. Ma mhuwiex il-każ, ġifieri jiena ngħid għalija nippreferi biċċa ħobs hekk li timlik li tħossok qed tikol xi ħaġa anke inti tintutu kollha pjaċevoli. Ta' min wieħed jiftakar il-fiber fih ħafna benefiċċji għall-intestini tagħna. Hemm huwa sors li inaddaf l-intestini tagħna. Ovvjament jgħidulok ixrob l-ilma biex inti jkun jista' jaħdem mal-fiber. Il-bqija huwa tajjeb. Mbagħad għandek il-ħobs l-ismar li huwa plain ma jkun fih l-ebda il-whole meal komuni biex nifhem komuni l-kelma ġibek. Il-grains ma jagħmlulux tajjeb ġifieri ma ikollu forsi xi diverticulitis jew xi ħaġa. IBS jew hekk. Allura jista' juża dan it-tip ta' ħobs. Ikun fih naqra żgħira percentaġġ baxx ta' melħ, infatti jekk issibu ġifieri xi 1.019. Fih ġifieri baxx ħafna. Għandek iċ-ċibat ta' soja, għandek is-soja li hija magħmula minn soja. Incidentalment 280 għal 100 gramma. Għal min jott il-kaloriji, ta' jien ma naqbilx magħha li jżott il-kaloriji personalment, però għataw min jaħdem bid-dieta li jżott il-kaloriji. Għal min, għax di bħal ġili ngħidu għaw min jibża minnu l-ħobs, għax il-ħobs iħaxxen allura ma nħux ħobs. Ngħidilkom, aħna tiftakar s-sena oħra konna ġibna tejbil u s-darba oħra nagħmluha. Fej qabbilna daw it-tip daw il-nutrition information ma cracker breads jew reps li għaw fissu u li jirrakkomandawna ġili anka fid-dieta tagħna biex niklu. Fej sibna daw il-prodotti nutrition value qegħdin ħafna aħjar minn dawk il-cracker breads li nsibu. U għalmenu ma fihomx il-preservattivi. Li ma fihomx il-preservattivi. Jiġifieri dik hija it's a plus ukollu li wieħed jista' jsib. Prodotti oħra interessanti li ma nistgħux Maltese Brown hija l-ħobża tal-Malti Brown li hija tal-Malti purament Maltija, 60% whole meal, bla melħ xejn, bla zokkor xejn u bla kulur ta' xejn. Kif tinżel mal-Maltin di? Għax naħseb tanti hija innovattiva. Rivoluzzjoni vera. Di għamlet rivoluzzjoni fil-ħobża Maltija. Għax kienu ħafna nies u tinsiex li aħna il-pressjoni kienet hija waħda mill-kondizzjonijiet li għandna f'pajjiż. Maltin hemm bagħtu biha. U kienu ħafna nies li ma kinux għodhom jistgħu jieħdu biċċa ħobs. Meta llum ħarġet dik fis-suq, sakemm dew jippruvaw rajt damu naqra ma mbagħad meta jsabu li qed tikol ħobża Maltija kif suppost. U għalmenu naqqast il-melħ u qed tikol fibra. Ikun imdorri jikol biċċa ħobs taħħielu. Mhix daqshekk faċli, meta rġejna tajnielu, ġifieri, ħabb pjaċir jerġa' fid-dieta tiegħu qed jerġa' jiekol biċċa ħobs, ġifieri kif suppost. Aħna l-Maltin, aħna l-Mediterrani biċċa ħobs ma stax taqtaħħilna. Aħna qas nafu nieklu mingħajr ħobs vera. Il-Maltin daqsxejn iktar ikkulturati fija. Bħalma t-Taljani għandhom dik l-ġin, aħna il-biċċa ħobs irriduha bil-fors. U għalhekk tajjeb li noqogħdu attenti, nivvalutaw il-biċċa ħobs nixtru u nivvalutawha waqt li nkunu qegħdin ndaħlu l-ingredienti magħha biex nżammula valur nutrittiv l-aħħar mill-aħħar u b'hekk nibqgħu ngawdu milli nieklu biċċa ħobs u ma niċċaħdux minnha. U fuq hekk għax kull darba nitkellmu fuq il-ħobs bas jan nikdbuli fuq il-persun nies li għandhom intolleranza għal gluten. U dawn inta dak kif għadt aħna l-Maltin ma nafux nieklu mingħajr biċċa ħobs. U dawn qegħdin iffaċċjati b'sitwazzjoni fejn għalihom biċċa ħobs tista' tkun little kważi tista' verament taffettwhom. Aw prodotti li tista' ssibhom friski fl-istess ħin mhux mubbijin bi preservattivi. Chances li ssib xorta l-gluten ikun daqsxejn mobbi. Għax ikunu long life, ikunu bil-ħafna data twila. Aħna dejjem ngħidu li prodott fejn jidħol ikel, speċjalment ħobs li jkollu xahar data. Dak ma ħaġa ħażina. Bil-fors li tkun fih il-mediċini ġo fih preservattivi. U llum għandek dan il-prodott. Ovvjament, irid ikun is-siġillat daw qegħdin miftuħin hekk imħabba biex
nesponuhom, però għal dawk li huma gluten intolerance dan jista' jgħaddi. Okay. Għalfejn għax ikun fih traces, għax qed immismaħu. Kont se nistaqsik fuqha fil-fatt. Għaliex hawn min jgħidlek jiena l-ħares anke miżbor ma ta' xi ħadd ieħor. Min ikun gluten intolerant jista' jaħodhom ċertu. Ma jagħmlu xejn għax il-persentaġġ huwa baxx ħafna bil-kemm ma ngħidlekx li ma imma minħabba li jkun imsajjar fl-istess fabbrika, ħabba li jkun maħmi fl-istess fabbrika, jkun hemm dak it-tratt ċirqa, allura dak li jkun irid ikun joqgħod kawt. U fejn jinħadem l-għodda li jinħadem ikun jgħaddi proċess ieħor ta' ħobs ieħor differenti. U hemmhekk jiġu traces illi jkunu qegħdin il-bot. Imma ma jagħmel xejn għal dawk li forsi qegħdin isegwu d-dieta tal-gluten free aw min qed isegwija d-dieta wkoll. Jew min hu gluten intolerant, allura jkun baxx. Ma jagħmlux dini, però min ikkunsiljek dawn l-affarijiet li tixtrihom bil-forsi ppakkjati, siġillati, ħalli ma jkunx hemm l-ebda contamination fin-nofs. U mistoqsija, ma nafx hekk wasalniex sem, għal min huwa intoleranti għal gluten, il-ħobs l-ismar jista' jiġi gluten free? Qed inkun diffiċli Bassja? Xejn diffiċli. Għadna ma wasalniex sem. Ħanajdlek. Irid inkun jien u nistaqsija bħal dik. Eżattament. Tejni daqqa ta' siqa wara ma jarawix. Le għax kapaċi takkuna, għasna għotlok saqajk. Inkun għadi kemm jaqlaw li fuqek. Għodlu biktar u ktar nfajt għadejk ħabba l-mikrofon. Misma li nselli għal-rozina ta' gowzo, tlaqna, ħajbda jselli. Għax insejta. Rozina ta' il-raġuni hija li l-iktar sorsuoli li hemm ħajja qiegħda fit-tieq l-abjad. Issa, kif tidħol fil-brown dejjem qed titbaxxa il-ħajja. Il-ħajja ta' tqiq ġejja mill-gluten. Issa meta inti qed tieħu qed tasal fil-qoxxa tal-whole meal, dik qed ngħidu li tkun it-tmin lejjer mill-qamħa. Semmek il-ħobs ikun għadu għażmu, ikun għadu mejjed, ma jkunx hemm ħajja. L-ħajja tibda ġejja mill-proċess li jibda nieżel l-isfel li tiġi xi raba waħda mill-lejjer xi jisibu tqiq l-abjad. Allura hemm diffiċli. Kollox bix-xjenza u anke kif qed femna xjenza. It-tip ta' din hija l-whole meal, din hija dik il-fraka l-kannella. U jisu karta, m'hemm ħajja ta' xejn. Allura jekk inti ħadd neħi dak. Jekk balu affarijiet oħra x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu ngħinuh speċjalment il-fets. Din letteralment għandek xi ħaġa mejta, wisq mejjed. Tista' tasal għal xi ħaġa tip ta' flett, brett. Ma asnaf kif ħanaqbad nispjega ħajja. Darbohra, darba ma nistaqsijilekx. Imma naħseb minn banda l-oħra ħjara x'hekk tkellimna u kif suppost ftemna kollox. Ma babas xillum saqsej daqsxejn. Ma babas xadni. Tlaqna. Nkella ma nkurxiet. Eżattu. Rosina sallimna. Rosina ma Baj, Rosina. U grazzi l-daw kollha li seguna u tant ħobbu lil Bassjan. Għandhom biex inkomplu ħabbuk. Jiena jaħseb li għażaq ukoll, jiġri nkollna l-qalbi wkoll. Grazzi Bassjan naraw ġimgħa oħra. Wiet, issa jiena min qiegħda ħabba l-mikrofon. Ma nindejjaqx. Ma jekk jiena tawlu jinsbaqgħu saquna ħafna. Mhux kulħadd differenti. Taf xi jgħidu fuq l-essenza hawn. Eżatt, imma mhux ħankompli għax jgħidu faret mill-kbar. Kont għandhom fil-lilek jien, tlibtili. Bassjan ikun mana l-qoddim. Kulħadd kif batu l-bambin. Tlaqna, narakom wara l-aħbarijiet, komplu bqgħu magħna. Ibgħat SMS fuq 50615540 u tista' tirbaħ. Vjaġġ għal tnejn mal-Britannia Tours. Valur ta' madwar 1,000 euro. Vjaġġi għal Pozzallo mal-Virtu Ferries, valur ta' madwar 100 euro. Rigali għad-dar ta' bejn 30 u 100 euro minant Jusk. Vouchers ta' 50 jew 30 euro minant Screen Hair Care Products, The Resin and Membrane Waterproofing Center, Portuguese Laundry and Dry Cleaning, Hotspot Magazine u Voucher Magazine. Buffet lunch għal tnejn minant il-Kortile Wine and Dine, valur ta' 45 euro. Irtok minant Makeup Factory u prodotti għal kura tal-wiċċ minant Teoxan, valur ta' madwar 30 euro. Gato minant Maypole u kif ukoll kotba minant il-Pubblikaturi Merlin.
Kull 3 xhur tidħol fiċ-ċans li tirbaħ 300 euro voucher minn Transforma li jissarra fit-trattamenti ta' sbuħija. Safe, valur ta' 275 euro minn Dem Company Limited u Infrared Ray Heater, valur ta' 175 euro minn Alternative Technologies. Tinsiex, ibgħat SMS fuq 50 61 55 40.